Be sure to keep that in mind. What manner of treasures will I find today? Oh, I can scarce wait to find out. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on?
Salve, salve aí. Boa noite. Ah, não é boa noite não. O jogo tá de noite aí. Bom dia aí quem passar e chegar no canal. Quem for a primeira vez aí, curtir o conteúdo aí, se inscreva. Deixa o pixel, live pix. Não, tô brincando, ainda não cheguei nesse level não. Tá, mas é isso aí, tô aqui na live do Dogma. Já é a terceira ou quarta live que eu tô fazendo. Aqui é o seguinte, vamos situar, eu tô upando feiticeiro. Sou eu ali, o Merlin K. E o Ragnar, que é o meu peão, que é um Vink rebelde, que tá um Vink ali de ladrão, tá? E aí eu chamei aqui aleatório o Shark e o Bonnie, outro ladrão. A concepção aqui é o seguinte, a missão, né? Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, nesse vilarejo aqui, no posto do retiro, tem um mago aqui que pediu uma missão que ele me dá um feitiço de vento. De ventaval, eu dei uma pesquisada, até pelo canal do YouTube do Vitozinho, tem também do Adspray, enfim, os YouTubers maiores. Fui dar uma olhada melhor na quest, é isso mesmo. Você pega lá uns livros, né, uns grinólios, traz aqui pra ele, ele vai te dar magia. Só que aí tem um macete. Vamos lá, deixa eu mostrar os itens. São esses 3 livros aqui, ó. Esses 3 tombos, aqui chama grimólio, né? Esses livros de magia aqui. Esses aqui são os originais. Não, o canal, o macete é, o segredinho aqui. Não dá os originais pra ele, fazer uma cópia. Aqui tem um cara aqui perto de posto de vocação aqui, assim, ó. Que ele faz cópia, aí eu dou pra ele e engano ele. Parada é essa. E aí depois, eu tenho que vir... não sei se é aqui ou por aqui, encontrar minha priminha, minha não, né, perdão, prima, parente desse mago aí, que eu enganei, e entregar os originais a ela, que ela vai me dar uma outra magia. Então, em vez de eu pegar uma, eu pego 2 magias. Entendeu? Então, esse foi o canal aí que eu vi, né? E é isso que eu tô procurando fazer aí. Over here, if you would. Bora lá. Aí o que eu tô fazendo aqui? Eu tô farmando din-din. Tô com 3.000 de din-din ali. While travelling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Porra, fudeu tudo. Puta merda. Que merda, hein? Chegando nada aqui. Vou voltar, né? Your ability to trip over nothing never ceases to amaze me. Oh, don't mind me. These things happen. I can accompany you to the castle entrance, Master, but no further. Over here, if you would. You're well fond of picking things up, aren't you? Eita. Puta que pariu. Holy power will do little to harm this foe. Morreu, velho. Hit kill aí, ó. A rodada do branco aí, ó. Esse jogo no escuro é perigoso. Freezinho de JF aí. Freezinho de Juiz de Fora.
Shall we make for Vernworth Ah, Palace? melhorou. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. As pawns are not permitted within the castle, I will bid you farewell when we reach the entrance. The vanguard is yours. Lead on. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure Pegar uns chest hidden in minérios this aqui. very locale. Shall we seek it out? You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. Must we do battle amidst this dreadful downpour? Focus. The skies aren't like to clear just because you grumble at them. Viu? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Feast your eyes on this! Peraí. Levantar um acampamento. Fazer um filezinho de monstro aqui. Sente aí. Filezinho, ó, deu água na boca, hein, mano. Olha isso. Olha esse filezinho. Vamos ver se nenhum desganhento vai invadir nosso acampamento aí. Show de bola. Ninguém invadiu a área. Isn't much of an adventure if all we do is make Por que essa camp. pedra não levanta, hein? Let us return once we've grown tired from... You can count Pode on se me to candanga. fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my speciality. Obrigado. Quero só ajuda. Vaza daqui. Suma. Vamos subir aqui em riba. Come to think of it, different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. I'll be sure to keep that in mind. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Barulho é esse? There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises.
What's more, our party is composed of quite a few men. I shouldn't at all mind if that were to change. Um dragão? O que que tem aqui? Tem algo na área. Olha o barulho, ó. Eu acho que é um dragão, hein? There's something written here. A thorough perusal might reveal aught of interest. Now Vamos there's a voltar. worthy prize. Only 'tweren't so far away. It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Pra cá, equipe. Não deixa eu sozinho, não. Isso aqui? Santuário. Opa, din-din. Bom saber, nesses pontos aí tem din-din. Então eu preciso agora de mais 6, eu preciso de mais 12 mil. Eu já tenho... Your ability to trip over nothing never ceases. Vamos voltar pra casa. Oh, don't mind me. These things happen. Olha lá os lagartinhos de gomorra ali, ó. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Well then. Dragãozinho mala, velho. Are we ignoring the enemy today? Where you do not fall prey to the enemy's attack. Calma, brother. I suppose 'tis so. Calma, gafanhoto. Olha o baúzito ali. It's raining cats and drakes. We cannot hope to wait it out. We must press on. Cadê os dragãozinhos de gomorra? Também que tudo não molha, peraí.
Salve, salve, Léo Silva. Bom dia. Eu tava desequipado aqui. Esse é muito pesadão, velho. Puta que pariu, mano. Que bosta, hein? Pesadão. Vou ficar pesado, porque esses dois peão ali é bem mequetrefe. This is generally used as a material. Vamos lá. Vamos olhar o caminho, voltar pra vila aqui, que eu acho que deu pra farmar já, hein? O Canal eu fazer o lance da maçã, né? Colher umas maçãs, deixar uns dias passar, pá. Pô, essa área aqui agora é chata, tá? É cheio dos bichinhos. Ó. Cadê os amiguinhos? Ó. Cadê o amiguinho? Ó, um tá aqui. Aí, ó. It's a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Pega o amiguinho. Não, fogo não. Então vai embora. Começou, agora vai, né? Ó, funcionou. Bora, Ragnar. Ih, tem outro lá com o Ragnar. Não, 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 cai não, cai não. Vamos, Rago. Vamos, Rago, não fode eu não. Mata lá. Bonito. Bonito. Tem mais negozinho aqui. Eita. Tá bom, sai fora. Cara, se eu pegar um anelzinho top aí pra ajudar no vigor, porque como eu uso magia que vai indo descendo o cacete direto. Opa, mais din-din. Coisa boa. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tirar um pouquinho de peso aqui. Deixa eu dar pro Ragnar aqui. Ragnar. Botando o peão pra carregar as coisas. Senão eu que tô sendo peão, porra. Pô, ainda tô pesadão. Aí, melhorou. É um pesado médio. Agora, será que se eu dormir no acampamento, dar respawn na área aqui e voltar eu poder grafitar esses itens? Que esse peixe? Que bonitinho. Que isso, meu irmão? Eu gosto de tilápia ali na mão. Ô, louco, velho. Olha. O jogo tem umas áreas muito bonitas, né? Mas tem outros que você vê que o videogame tem dificuldade em renderizar. Opa. Oi. Bora, feiticeiro. Tô com um companheiro mago. Eita, cheio de ovos. Cheio de cocô. It would seem we've a need to visit the palace. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. I dare not enter the palace.
but I would fain escort you to the castle entrance. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. I can accompany you to the castle entrance, Master, but no further. Over here, if you would. Ah, entendi. Os bichinhos que nós matou ali não volta mais não. Então, beleza. Vambora aqui pra cidade. Master, it would be prudent to rid yourself of any excess items. Let's see. What can we do without? Ingredients are plentiful hereabouts. I'd say we collect as much as we can carry. Uma cabrita. Volta, Zé. Oh, apologies, Master. My mind was 1,000 leagues away. I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my... I dare say, I've accomplished... Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Please dispense with the formalities. Aqui no vilarejo vender. Very well, but pray do not make me wait over long. Uma caverna ali. Parece a entrada de caverna. Risen? Então é o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer 12 mil ali. Se não der, a gente usa essa parte baixa aqui para grafitar. Pray, sir, seek. As for where to look, you could try on. Tá, depois eu trago a pedrinha pra você. Fica tranquilo. Você segura aí. Have a gander at my wares. You shan't regret. Esse cara eu sei que tem uma quest com ele. it. Mas vamos vender. Hope to see you again ere long. It takes two to make a sale, and this seller had nothing to tempt us with. What do you want? I've got wares of every ilk.
Esse aqui dá um dinheiro, dá 120 lá. 120 mil. Olha, 10 mil. Balancei em vender. I'll be gone on the morrow. Hope to see you Cancelar. again ere long. Deixa eu ver o seguinte, cara. Deixa eu mover essa câmera aqui mais pra riba. Eu tenho 17 mil, eu preciso de 6, 6, 12, 12 mais 6, 18 mil, né? Isso mesmo? É isso mesmo, né, amor? 12 mais 6, 18, não é isso? É, 18. Seguinte. Deixa eu ver se eu tenho algo que eu possa vender aqui no baú. Welcome, sir, after all. Tis Tudo bem, folly velho. to linger on a Como single é que estão as vocation coisas aí? when there are... Preciso de mais 5 moedinhas dessa aí, que é a marca do many indagador. exciting methods of combat to be tried. Não, velho. Putz. Ah, eu peguei a vocação aqui do lanceiro místico. eu consegui não matar, né? Mas eu enfrentei um dragão que tava cheio de... Como é que porra? Uma praga, parece que ele tava cheio de praga lá. Matei ele. Pareceu um bicho isso aqui, velho. Ó. Olha. Só os nascens? Ah, sacanagem lá. Não posso botar no... Não posso botar no Ragnar não, lá. Eu que teria que ser o lanceiro mítico. Ô filhão, bom dia. Beijão pro pai. E aí? Dormiu bem? Dormi. Tudo na manha? Eita no zóio. Violento, velho. Cruz credo, cruel. Bairro de pobre, mas certa das enchidas. Vi. Depois eu vou testar o lanceiro mágico aqui, ó. Místico. Do come again. Beleza, valeu. Eita. Well, oh, there's always demand for weapons.
Tô indo, tá? Bom dia. Não, beleza. A gente conversa ali, tá? Acho que agora deu em 18 milha ali, 18 pila. Acho que vai dar. Só de curiosidade aqui, né? Não melhorou nada. Vamos vazar. Vamos fazer a quest aqui agora. Vamos vir aqui no cara, duplicar o item. Na verdade é um falsificador, né? Contrabandista. Aqui, ó. Vamos pedir uma falsifications no jogo aqui, tá, moçada? Vamos lá. Very well. Itens de valor. Então, ó. Esse. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. The creation of a masterpiece takes time, sir. Pray. The creation of a masterpiece takes time, sir. Pray do not rush me. The creation of a masterpiece takes time. Hope to see you again. Mas como assim, velho? Você levou meu dinheiro e não me entregou a parada, mano. Vamos descansar aqui no banquete aqui. Tem um banquetinho aqui, vamos tirar um cochilinho. Cara devagar no serviço. Vamos ver se consegue me entregar. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see. The creation of a masterpiece takes time, so hope to see you again. Passar um dia então. Eu vou gastar 3 dias ali, né? Eu tenho que falsificar 3 livros. Já viu, né? Vamos dormir, passar a noite aí dormindo em pé. Sentado no banquinho. Agora foi. Já estamos no... De manhãzinha, cedinho. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something. And the creation of a masterpiece takes time, sir. Pray do not rush me. Esse cara tá me enganando, vai. Desceu o cacete nele. Many thanks to you. Pera aí. Não, fiquei nervoso. Não façam isso. Ô, filha da puta. Aos pontos de minério. Uma área de acampamento aqui não é. Uma guerreira ali.
monster's left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you Ele é worry. desse feiticeiro igual eu. Feiticeiro não tem muita parada da cura, não. Vamos ver se os caras esqueceram a treta lá. Vamos de novo. Paciência, mano. Vamos de novo. Carrocita. Eles esqueceram a treta. Pô, não é possível que o cara não fez a porra do documento ali, mano. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something. The item you requested is complete. Ah, é. Here you are, sir. Até que enfim, Use né? it well. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. E agora, qual é o original? Ah, tá falsificado ali. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Hope to see you again. I cannot imagine what purpose this forgery might serve, but mayhap it will become clear in time. Someone might pay good coin for it, either Vamos tirar because uns they seek the cochilos aqui. forgery, or because they believe it to be authentic. Ó, por exemplo, olha o gráfico aqui, tá top, ó. Nego exagera também, falar que tá de PS3, não tá, velho. Aí... O efeito da luz. Vai dormindo aí, tirando uns cochilos. Vamos ver se ficou pronto lá. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy. The item you requested is complete. Beleza. Here you are, sir. Use it well. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Pronto. I shall have your order crafted in good time. Hope to see you again. Vamos lá, passar mais 2 dias ali. Sentado no banco da rodoviárias. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see that the item you requested is complete. Agora foi. Here you are, sir. Beleza. Hope to see you again. Valeu. Agora vamos subir lá em Riba para conversar com nosso companheiro mago. Deixa eu remover aqui. Vou na minha careca aí, tá? O resto pode ficar. Vamos de forma elegante.
There are useful ingredients to be Tirei o cajado, ó. Não tem poder nenhum. We could pick some now and use them when the need arises. Vocês esperam aí. A conversa aqui é de mago pra mago. Have you found any grimoires? Falsificado. This will suffice. You have proven your determination. Unless you intend to seek out the rest of the grimoires? No. Very well. Then your trial is patience, my pupil. I merely wish to observe your skills a little Vai ensinar o segredo aí, ó. Bora lá. Qual é o segredo da parada? Well, well. Take caution in the practice. I hope you're made of sterner stuff than that. You bear the talent for the acquisition of magics. Ganhou 11.000. One I would nurture by teaching you the combination of my art. I do not do so lightly, for this technique is... Eita! Ganhou um trajão aí do mago aí, serve pra mago e feiticeiros. Chique. It was my own choice to... We must rely on our ally. It was my own choice to send her away for reasons I do not... We must rely... Ah, tá, ele tá falando... Aqui ele fala pra onde que ele mandou a garota lá. Quer dizer, ele não fala, né? Gather these now. It would be a shame to forget their location when we... Olha lá. Vamos lá. Agora eu sou um mestre. Need them most. Massa. Vamos voltar aqui aos conformes. Caralho, traje mandado aqui, velho. Traje morfo de Ares. Um break maneiro. Ó. Embora isso aqui é de mulher, né? Tem o negócio dos peitos ali. As costas. Mas tá valendo. O que vale é proteger. Vamos lá ver qual é dessa magia que eu peguei. E vamos pegar mais uma lá. Entregando os 3 original lá pra menina. You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Well, hello there, sir. Oh, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where... Uma espada mágica. Quarrels occur every other. Always a pleasure. Vambora. Não é.
Greeting! We see a great many customers given our location. Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single vocation. Mais rico. Mas feiticeiro que é. Não sei, papa. Graciemo. Doutor, cadê a Vasco ali? Não era pra estar aqui? Ah, aqui, ó, vórtice. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Ixi, um furacão, mano. Gostei, gostei. Gostei. When there are so many exciting... Always a pleasure. Fancy a look at my wares? There are few places where lots to do. Da carroça. That's something. This ox cart, I'll need to see some coin before I let you on. Duzentinho. What am I supposed to do about it? Tira um cochilo, né? Puta merda. There's no great shop. I hope you weren't expecting... Mercy?
And quite a temper. A reckless opponent makes for easy prey. Fear not. Now there's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a thing. Well, colour me a surprise. Caralho, meu irmão. Furacão é sinistro, hein? Furacão é cruel. Vale a pena fazer essa quest aí pra pegar o furacão, hein? Porra, outro, velho. Eita, tomei. É um touro. Porra! Nem vi o touro chegando, mano. Já meteu o chifre lá, pum. Tourinho mala, hein? Chifrudo raivoso. Eu tava comemorando a vitória lá sobre o Ciclope lá. Tourinho já chegou junto, mano. We're off to Vernworth Palace then. Eita, voltou lá em Make Riba. for the palace. That you might investigate Minister. Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single vocation when there are so many exciting men. Do come again. Though I cannot enter the palace myself, I will at least escort you to the entrance. Over here. We're hardly so destitute as to shun an ox cart's services. What say we ride one to our destination? This ox cart's bound for I'll not take you anywhere till I've had my due. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well, that's quite a discovery. Who are you then? Save it, cuz. It's just another way to save your own skin. Come on! Try me! Hold the car. I wasn't looking for a fight, but I can take you. I have but 2 words for that performance. Utter perfection. Just think what we could achieve if we honed our talents further. Chegamos. More foes? I can scarce feel my arm from the last battle. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. No doubt, its triumph will spur us into the next.
sight of Yonok's cart has brought all my fatigue to the fore. Shall we climb aboard? They can be most convenient, though they travel only during the day. Welcome. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the full. Almost hospitality in all Vernworth. Much obliged. These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. To break the law is to be thrown in jail. As I understand it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then we'd best keep some coin on hand to ease up. The other day. Now, that's not... And rightly so. Gave me a right shock. Their faces may match. Fancy a look at my wares? Might as well take a look while you're here. Here, eh? Stop by again soon.
Espera só um pouquinho, gente.
Ô, filho. Voltei. Atender a esposa ali, a patroa. Resolvido. Vamos lá, eu tenho que escolher um mago aqui. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Nossa, 25 ainda. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident. My talents lie in combining materials, and I'll use the... Restoration and reinforcement are the purview of a mage.
Whatever else might be said of me, know that I If ever you've need of an ear to listen. Oh, Robin. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Yeah. You are wise indeed to have sought my aid. I see not even the Arisen could resist my charm. Pleased to make your acquaintance. Opa, esse aqui tá legal, rank massa. I'm grateful to have served you for so long, Arisen. Ah, good. I see the Arisen's Interested in my wares? Leisure doing business. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understand. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when... treated to the foremost hospitality. Vamos lá. Know where to find me. Vamos lá atrás da menina. Tudo montado, equipados. Vamos lá na menina. Achar a menininha. Depois a gente volta, concentra mais em outras missões. Ladder can take us to new heights. After you, Arisen.
look. I've wares of every ilk. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. Ah, vai ter o... Será que eu enfrento o dragão ali de novo? E Melvin? Is this some sort of jade? I'm not laughing. I'll find any turn. At least I have my guys. Vamos pra onde que ele leva? Apologies. Vamos perar aqui a carrocinha. E que chuva. This ox cart's bound for the check. I'll not take you anywhere till I've had my due. Não, não. Quero ir pra Melvin. This ox cart's bound for the check. I'll not take you anywhere till I've had my due. Too stiff after a day. This ox cart's bound for the check. I'll not take you anywhere till I've had my due. Eu só vai pra esse lugar? Quero ir pra outro lugar. Eu não quero ir pra lá. Lá eu já fui. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. Queria mudar a rota. Putz. Depois tudo a pé, velho. How might I aid you, sir? This ox cart's bound for the... I'll not take you anywhere till I've had my due. Também não quero de graça, não. As you wish. I shall return to... Correctly.
This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Agora sim. Agora sim. Tem que pegar nos lados, nas saídas diferentes do castelo, né? Let my magics grant you an elemental boon. Fall back, and I will heal you with my magic. Ah, caceta! Puta que parile! Filho da égua. Full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. Well, follow me a surprise. Quebrou a carroça. Pô, fudi com o cara, velho. Apologies, but I can't offer you a ride. Poxa. Que beleza, hein? Fudeu. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. It's pleasantly cool here. What with a canopy overhead? I suppose 'tis too much to ask it would pass through unmolested. I suppose 'tis so. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I don't suppose begging for a reprieve would get as far with one of its lot. No quarrel here. I sustain is yours to wield. One of our number is unconscious. All this fuss over a moment's inaudible. It shan't happen again. Yeah. Furacão é sinistro, mano. You'll not live to regret this. Another enemy force has come to assist. We ought to have finished off the first lot sooner. Do not despair. I'm coming to your aid. Glad to see you have the matter in hand. I cannot assist you at present. Whatever 'tis you need, I shall gladly learn. A meager challenge if I ever saw one. This will be over in moments. I suppose it is so. Front enough, and our foe shall soon be vanquished. Let's save the celebrations for after the battle, shall we?
While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Am I the first to notice we've all got different vocations? It is a tad inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of... Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Off we go, then. Ready to forge on? I spy a way through. Beleza. Quebrei a ponte, fodeu. Burrão. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. Bora. Sleep magic. No harm shall come to you. Tópica. Acabou com a brincadeira. O grandão todos engonçados pra caminhar. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. Very well, if I must. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations.
Feast your eyes on this. Very well. I shall return. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Vai. Caralho, essa magia é sinistra. Magia é sinistrona. That was impeccably timed, Arisen. Putz. It is about time we Me senti um Creitão da Marvel. Se bem que é um mapa, senti o Merlin agora mesmo. Esse corte aí é sinistrão, brother. Mas come estamina dele, né? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. And here I thought I was leading the way. But I suppose your whims take precedence. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this. Filézinho de monstro. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way.
Ai, vamos ver se alguém vai invadir aí nosso acampamento ou não. Não, beleza. My talents lie in combining materials. Não, And obrigado. I'll use those in my possession to... Preciso. Não quer não. There's ought to be found there. Can you not see it? Let us ponder how best. Uma caverna que eu não explorei, deixa pra volta. Na volta nós explora. Vamos lá pra quest. Estamos quase chegando. O vilarejo longe. Uns globinhos ali, ó. I sustain is yours to wield. You've been doused in oil. You must steer clear of fire. Onward to Vernwood Castle. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Well, you insist. I'm only glad I don't have to lead the way. Toma raio na testa. Focus your strength, Arisen. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Aqui eu tinha falado do Capitão Brand, né? Brand. Primeira vez que eu cheguei, passei aqui. Eu acho que é aqui, cara. Acho que é nessa casa aqui que eu tenho que ir. É o Mi. As I recall,
The location of another of our tasks is not far from here. We'll make our way there in time. As to whether it will be sooner or later, that is for the Arisen to decide. I've got wares of every ilk. Pleasure doing business with you. I do so... enjoy stocking up on supplies. Gold makes the world go round. I suppose 'tis so. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Eita, velho. Always a pleasure. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. What did he say his name was? The lad's in Vermouth now. He's eager. I'll give him that. Fancy a gander? I've... Fine goods for sale. Always a pleasure. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad... I've beds to spare if you're looking for lodgings. In my line of business, patience is key. Always a pleasure. Marcus ought to be procured. Hand him that note, and he'll take care of the rest. I'd hasten home. It's not my duty. Just yonder looks to be a good spot for harvesting. Ingredients. We could pick some now and use them when the need arises.
I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Certainly, Risen. How might I use One of our numbers is unconscious. Cara, All this fuss over a moment's infortune. It shan't happen again. I hope you weren't expecting mercy. We've a choice of where to go, but how to know the path best traveled? Do we decide based on our experience or trust to our instincts? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Subir até aqui, ó. Se não for, a gente desce. Se não for lá, é em Melvin. Aqui. Melvin. One of us has been drenched. I will protect you. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed.
We Voltemos. mustn't allow ourselves Eu já. to become complacent. Take each Vamos trial voltar. as it comes. Aqui vai ter um grandão, hein? Não sei se é um ciclope, um orc gigante. Maçãzinha que dá pra fazer din-din. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Nossa. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Here, if you please. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. When charged, be sure to avoid open flames. I sustain yours. Toma! Coitado! Só tomando a chicotada, meu. Little does our foe realize how narrowly they escape death's touch. I suppose 'tis so. Deixa eu ver se é aqui. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Stay with me, Arisen. Wait right there. Você é doido, vai. Corajoso, mas doido. Wait. Espera. Acho que é essa menininha mesmo. What is it? If you're looking for Gran, she's out. 'Tis dreadful dull round here. All I want is to study magic, but Gran refused. If only I had a grimoire or two, then I could study on my own. If you find any grimoires, É ela mesmo. would you bring them É to aqui. me? You needn't seek them out. Entrega os Any três help originais there? aqui. All done. Oh, and Gran is like to confiscate the grimoires should she espy them. Have you brought me a grimoire, sir? Thank you for all the grimoires, sir. Is that the last of them you'll be bringing? Then you have my gratitude for all you've done. Oh, mayhap this was his only fitting. Go on. 'Tis no. Miss Trisha was positive. My studies are proceeding apace. Thanks. Aí agora. Aí aqui tem um macetinho.
my magics grant you an elemental boon? Yes, Master. I shall hasten to your aid. If we mean to continue to our destination, then permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. Though I cannot... Tem como um lugar para descansar e tem que voltar ali. I will at least escort you to the entrance. Could you come over here? Onward to the burden of the past. Let us make it a palace. You might investigate Minister Allard's church. We pawns are barred from entering the palace, but nothing shall keep me from escorting you to the gates. The vanguard is... Vem cá. Chega aí pra você ver qual é. yours. Lead on. Aqui eu passei. Tá vendo? Eu preciso dar um acampamento. Preciso acampar e depois voltar lá. Aqui matou já. Tudo em riba. Pô, vou ter que descer lá embaixo, velho. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Olha a fogueirinha lá do outro lado. Passar uns dias lá. Olha a espadinha mágica. This seems a decent spot for a campsite. There's no reason to rush into our bedroll. A good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. Vamos passar uns 3 dias. Pelo lembro lá que eu vi na jogatina do... Não. Como é que chama lá o YouTube? Só para dar os créditos certos. How many times have we camped here now? I'm not sure what this place has done to earn such favor from you, Arisen. A fair point. Tem o Gamer Liu. Come to know these environs like the back of my Mas hand. na verdade eu vi essa dica, cadê? Vitãozito. Vitãozito, com Z. Que eu vi essa dica de dormir, passar uns dias para depois voltar lá e pegar uma magia com a menininha. Acho que não. Bora lá. Shall
deixar o controle no sol. Esse controle, né, ele carrega na luz solar. Muito massa. Aliás, muito boa essa TV de mini Qled da Samsung. Aqui 90, né? Bora lá, tem que voltar aqui. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. When the mind is split, the heart must lead. Or so I've learned. Ixi! A aprendiz está fora de controle. Ela está se tornando um City. Eita, eita! Calma, criança. Cadê ela? Sai, sai. Cadê ela? Puta que pariu. Vixe, Maria. Toma, cadê ela, velho? Agora não foi, era pra matar a menina?
E agora, hein? Matei a menina, né? Não sei se era pra matar. An exemplary performance. Indeed, was enough to make one pity our foe. Goodness. We're higher up than I'd thought. Shan't fall if we remain calm and watch our footing. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. I'll save you. If you would. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Naught like a feast to get you ready for bed. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. Shall we get underway? Vamos voltar lá, acho que agora vai. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises.
I shall remain by your side. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Should I lead the way? What is that, a tower? Nay, a statue. From this distance, I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. Yeah. Ah, you now. I have a question for you, and I beg you to answer it honestly. 'Twas you who helped Trisha acquire a grimoire. I shan't condemn you for it. You couldn't, you see. A similar death her father feared the same. Alas, Miss Trisha... All my years snuffed out. Ah, you've come. Now. I have a... I shan't You see, as her father feared the same fate would befall his daughter. Oh. Porra. All my years snuffed out. All my years. Putz. Sacanagem. All my years. Ah, now. I shan't You see, her father feared the same fate. Só no banheiro.
que eu fiz errado. Fui dar uma pesquisada. Eu não podia matar menino. Deu ruim. Que eu fiz errado. Fui dar uma pesquisada. Mas eu vou fazer. Vou ver se eu consigo voltar ao save. Vamos ver se eu consigo voltar ao save. Pausar. Vamos ver se eu consigo. Tem que estar com os livros em mãos. A reward for our efforts. I expect Captain Brandt will know how to put what we've gleaned to good use. Porra. Ih, até deu ruim. Nossa, voltou demais. Nossa. Puta que pariu. Nossa, voltou demais. Now we must report to Captain Brandt. That's the way of things, is it not? Ah, yes. I know just where to find... Tem um livro ali. This person... Porra. Voltei pra cacete, meu irmão. Pô, tava nível 29 pra 30, voltei lá no 22. Me.
vanguard is yours. Lead on. Putz. Could you come over here? Suppose that's enough for one day. Not much going on. Deixa eu só ver se eu já fiz. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. Let's see. What can we do without? Is there aught else you care to ask? If aught about our what is here that thieves to begin with, those, of course, you are no. Which is to say, you have. Is there aught else you care to ask? I take. Deixa eu ver um negócio. Each day is the same as the one before it. So dull when there's nothing doing. It's quiet as a moon. What brings you here? Feels eerie, no one about. Suppose I can finish it tomorrow. I knew not what to think when we first arrived here. All those stairs struck me as rather sinister. To think we were being evaluated for our potential all along. Can't work as late as I do anymore. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who can explain its true meaning. Always sets me to think, this place. Fancy a look at my wares? Living God. But dreams are free, I say. It's quiet about. Quiet as a moon. My bedrooms. As sharp as a stick. I mean, really scary. I've never seen one. Have no fear, Master. Ah, não, foi I'll feito. fare all right without Beleza, you for a menos little mal. while.
One day, I'm going to... I suppose I could indulge you. My bed calls, and I shan't resist. Some peas and pie. That's quite enough. Não. Vaza. Ô, porra, eu quero sair daqui, velho. Vaza. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Fancy a look at my wares? Perhaps this will seem of little consequence, but different masters. We've explored this place before, or hadn't you noticed? How very curious. I wonder what other secrets this place holds. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, What is that? A tower? Nay, a statue? From this distance, I cannot be sure. She'll have to make... make our way over to it. I grant you glory and pleasure. Whatever it is, I shall gladly oblige.
This rumor has been troubling me ever since I first caught wind of it. Stop us! Seems there's no escaping them! We need not shrink from danger. We must strength to prevail over anything. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Are we ignoring the enemy today? If we mastered that attack, we would be invincible. Fall back, and I will heal you with my magics. Wait a minute. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. That was hard won. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favor us.
2 words for that performance. Utter perfection. Our combined might is beyond any foe. I grant you fire's blaze. Use it well. Up. Don't get past me! How long do you think he can run, eh? This ox cart's back. I'll need to see some coin before I let you on. Am I the first to notice we've all got different vocations? Consegui pegar a carroça. I shall not fall. I've had well enough of this. Aí ele. Querendo passar uma praga pra galera. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are.
yourself. Olé, meu irmão, é nóis. Twas a lesson. Somehow I knew you have my gratitude. Ulrika! Forgive me. I'd best go. That wasn't the dragon, but a poor imitation of it. Sigurd, you're the current Arisen, aren't you? 'Tis a style, a patchwork of techniques. Right, just follow me. Our destination is rather distant. Perhaps we ought to consider employing the same. I've a selection of wares that... Fulminous shield, eh? I picked it up in Mel. Can't speak for its contents, but it's pleasure doing business with. Our packs ahead. Heavier, and our purses far lighter. These were necessary expenses, mind. No use clinging to every last coin. Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Oh, well, if you do... Ah, well met. Here for some fruit. Roberant, are we? Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Boa tarde. Oi. Deu certo? Não. Oi, filho. 3h30 tem natação, hein? Ixi, pegou o ralo. 3h30 tem natação.
Pipocou o troféu que eu troquei. Enfim, abri mais uma vocação, né? E fiz uma troca de vocação aí do meu personagem principal. Vamos ver, lanceiro místico, ele tem magia também. Interessante. Vale nada isso aqui. Como é que estão as boas novas? Muita chuva. Muita chuva da nossa vida em paz. Aí não pode sair na chuva de vida em paz. Tá podendo conversar? Depende, eu tô em live. Não fala mal de ninguém, não. Boa. Depois eu falo que Peraí. Não, depois eu falo que é melhor. Não é nada. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas sobre o quê? Qual é o tema? Sobre o evento. Que evento? Sábado que vem. Hum. É um evento, é. Ah, não, Fernando. Isso aí depois a gente conversa bem depois. Meu dia hoje é descansar, desacelera, minha filha. Você anda muito aceleradinho. Eu te falei. Tô aqui quieto na minha, não começa não. Do come again. Well chosen. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Ah, well met. Here. For some fruit, Rover. Do come again. To the chest. I shall take a look inside. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Always a pleasure. Ah, well met.
Here for some fruit. Always a pleasure. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? We must rest, though the sun is still up. I was a tad incautious. A good sleep does wonders. Off we go, then. Ready to forge on? Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need some? Always a pleasure. Então. This ladder looks sturdy enough to climb. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need some? Always a pleasure. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles.
myself. But enough about me. Always a pleasure. Ah, well met. Here for some fruit. Do come again. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. E a embalagem é legal? Não. É aquele papelão do cacau? É. Então é legal sim. Depois você vê ali. Aí, galera. Ah, tá gastando tempo. Vamos ver quanto que custa. Ah, well met. Então esse é o macetinho. Mas... Porra, gastar tempo pra raio não é tão dinheiro assim, né? Pro inferno. Tem paciência não. Essa porra. Ah, meu Deus. Vambora. Vamos abrir lá. Vamos pegar a quest lá da maestria de feiticeiro e mago. E aí eu vou testando aqui essa gameplay da lanceira aí. Eu já peguei aqui o grinóleo, né? Peguei. Vou pegar agora o da capital. Eu já tenho dinheiro suficientes. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Wasn't sure we'd survive. Aqui deve ser a carroça. Vamos esperar a carroça! Aqui nós anda de búfalo. Búfalo que puxa a carroça, mano. O sistema é bruto. Cadê o cara aqui, o chefinho? Cadê o chefinho da carroça? I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing Cadê o on? cara? Cadê o parceiro, mano? Ok. Vamos subir aí, né? This ox cart's bound for Burnworth. I'll not take you anywhere till I've had my due. 100 pila? Putz. Até na Idade Média o pessoal já cobrava o táxi ali, ó. Pra onde que nós vai? Vamos embora. 100 conto, Fernando. 100 pila a travessia da carroça. Quê? 100 conto. O quê? O táxi de carroça na época medieval. De uma vila até o castelo. Cheguemos. Ah, here we are. The ox cart made it without too much trouble. There are worse ways to travel, I suppose.
Piriri aqui, como é que é? Piririm. There's a ladder here. After you, Arisen. Aqui, soletinho. My head hurts just thinking about it. It's not right. The doctor examined yet air since he came. I understand how you... There is no medicine that can... I am caring for Essas him. mulheres têm alguma However, treta aí, velho. mayhap convalescing in a place... Home. Dear, All right, he stays. I will look after him. Ah, I'll take that. We might find a use for it. The charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. We'll manage, whatever comes. We always do, don't we? With the aid of... 'Twas a royal life in a bid to pass the throat. Alas, yet 'tis clear. What can we learn from this? Fine timing, sir. My time in that... I stare at the pay. Alas, they were... As I recall, prisoners' possessions, though as I hear, should you happen to enter them, what say you? Would you consider doing an old man a favor? I am in your prey. Infiltrate them. My spectacles are in your hands. Pô, velho, não acredito que eu vou ter que ir lá na puta que pariu pra depois pegar a parada aqui. Velho. My spectacles are... Foda. What should I do? Still a while to go before my shift's over. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Welcome. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality. Much obliged. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. You know where to find me. Have you business with the guild, sir? I should be... Glad to assist you. Always a pleasure. Our enemies shall tremble before your magic's master. I'll not allow a single enemy to flee the wrath of your spells.
Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated... To the foremost hospitality in... You know where to find me. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated... To the foremost hospitality in all... Much obliged. Well met, sir. As you wish. I shall return directly. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the fore... Most hospitality in all Vern. You know where to find me. Bolado.
Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... foremost hospitality. In all Vernworth. Much obliged. Welcome. Oh, good to see everyone in such fine spirits. Have you business with the guild, sir? I should be glad to... assist you. Do come again. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. There is much we ought to tend to.
I bear word from a minister from the pains he took. That alone is reason to suspect a connection to Jesus, the regent kin. He bids you to use this opportunity to... I shall ensure that the daughter... I vow to see that... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen... Have you divined aught of the false sovereign, your majesty? This appears to be a bill called... But hold a moment. But a clever plan. Furthermore, and all the while, a clever ploy. I've no doubt that this bill would... That thief maester's a capable sort. There is much we ought to tend to. 'Tis no simple matter. Should you fall into the hand... However, I am afraid... Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we... Here, if you please. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. My head hurts just thinking about it. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. I dare say that's part and parcel of the adventurer's trade. My spectacles are in your... Let my magics grant you a... My spectacles are in your... Yeah. We've naught to gain by fighting here. Best we push on. I feel no difference to me. What should I do? My body's not What else needs doing?
It's my blood boy. Igualzinho aquele cara do... I know. Follow me. I can hardly believe it. Call on me if there's all I can aid you. What was that? As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. Efficiency is not... Aye, got some What would you of me? Oh, there's a ladder here. After you, Arisen. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. Salve! Sim, dá pra conjurar o meteoro, sim. Eu tô fazendo, inclusive, essa quest. Boa tarde aí. Boa tarde aí. Eu tô fazendo essa quest porque você tem que pegar o... Eu vi uma dica do Adspray e também do Vitãozito. Acho que é assim mesmo que fala do canal dele. Que eu tava meio perdido e vim buscar isso aí. A parada é assim, a trama é o seguinte. Você pegar esses grinólios, tá vendo que fica itens de valor. Tá? Não é os que vem aqui não. Que vem ali, naquele diamante, fica aqui nos diamantes. Você pega um desses. Pera eu ver. Pega um aqui, em Melve, um vendedor, na hora que você afasta o dragão aqui, que ele tá, me parece, infectado e tal. Não sei se tem a ver com a relação da praga aí, que pega para os peões. Pega um aqui, pega outro aqui mesmo, onde eu estou, mas eu fui lá no... Como chama? Ô, meu Deus, naquele sábio lá que você liberta da prisão. Ele não me deu, vai ver porque eu tenho que iniciar a quest. E eu tô indo lá pra quest para iniciar, que é essa área aqui que eu não abri. E aí tem um detalhe. Você pega esses três
Você pega esses 3 grimórios. Eu vou chegar lá no lugar agora. E lá você falsifica ele. Você falsifica 3, entrega os falsificados pro mago lá, pra você pegar a maestria. Feito isso, você deixa os 3 originais com você. E aí uma coisa que eu me ferrei aqui, por isso que eu perdi meu save. Aí você vai ter que voltar e aqui, ó, na casa da Anne, na casa de Anne, você vai entregar os 3 originais pra menininha. Entrega, volta, aqui vai ter uma areazinha de fogueira, descansa lá, faz 2 noites ali, volta nela. Aí realmente ela vai estar igual o pessoal já mostrou, ela doidona, pá, não dominando os poderes mágicos, muito a ver com fogo e meteoro e tal. Aí tem um detalhe, cuidado para não matar ela. Não pode matar ela. Tem que deixar ela gastar a energia dela e no final você consegue pegar ela nos braços. Aí passa 2 noites, volta aqui. Aí você pega o poder supremo desse meteoro. Entendeu? Que o primeiro poder dele, que é mais um tornado, você vai pegar agora. Eu vou pegar agora, você vai ver. Por quê? Eu matei a menina, velho. Aí eu me ferrei. Aí eu voltei meu save na pousada. Eu tava nível 32 já. Aí eu voltei aqui agora, ó. Tô nível 22, ó, 10 abaixo. Já tá valendo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ir pra esse lugar com a carroça. Tem todo esse rolê aí, entendeu? Cadê o camaradinha? Vamos ver pra onde que pode me levar aqui. Aí, Poço do Retiro, é lá. Ah, detalhe. Eu vou pagar aqui. Outro detalhe, hein. Não, pode comprar aí, eu vou fazer. Outro detalhe também, que é bom te passar o bizu. Você tem que fazer essas missões aqui, ó. Por exemplo, um desses livros eu vou pegar com esse magistrado. Já fiz a missão dele, sei onde ele está lá. Só que eu tenho que iniciar a quest lá agora. E aí sim, você tem que fazer isso aqui primeiro. Da Diza, né? O baile à noite lá das máscaras, que é tudo aqui. Nessa primeira capital aí. Não sei se terá outras, né? Creio que sim. Vai estar muito a ver aqui, ó, nessa região do bairro Nobre. Ah, e aí um detalhe. Aqui também, quando você estiver fazendo as missões daqui, você já aproveita e pega os trajes. O traje de gala, que você vai precisar dele para fazer uma das missões. Né? Porque esse traje de gala você vai precisar dele de novo agora nessa quest. Que, não sei se você sabe, esse traje aqui, ó. Da máscara, a túnica e o calção cortês. Só uma dica. Porque senão, assim, você vai parar lá, depois você tem que voltar cá. Vambora. Ah, sim, o legal do jogo é que tem a opção de você voltar no dormir na pousada, né? Foda, né? Esse cajado eu peguei de tipo um ceifador da morte numa área que é cheia de névoa. Eita, esse aqui é chato. Juntou a galera agora. Vou cortar aqui quase. Pode, carroça. Pode, senão você vai quebrar. Tem que tomar cuidado para não quebrar a carroça, hein? Eita, tá caindo aqui, ó. Vou pegar aqui o meningite. Esse aqui é mala, velho. Terminei mais um, meu amor. Vai dar ruim. Vai. Pera aí.
Thank you, Arisen. Whatever 'tis you need, I shall gladly apply. How could I? That's worth celebrating. Beleza. Vou uns itens aqui, mas vou nem ligar. Vou nem explorar What item. fails to destroy us only enhances Bora. our chances against. I would. Bora. Senta, velho. How might I be of assistance? Vê. A fine place to harbor. O que eu ia falar é o seguinte. É interessante também quando, tipo assim, à medida que você andar nas missões e tal, você também descansar na pousada. Tipo assim, não ficar, cuidado para não ficar muito tempo sem descansar em pousada. Porque senão se você fizer alguma coisa errada de uma quest e quiser voltar, você vai voltar muito lá atrás. É só isso. Não, dá sim, dá sim. Deixa eu cortar isso aqui, né? Chato pra caralho. Vambora. Dá sim, dá pra fazer. É aqui nos... Fora do analógico. Você comanda lá, vá, socorro, espera, venha. Outra coisa, aqui eu não tô de mago, eu tô de feiticeiro, né? Você faz uma quest que você pega feiticeiro e a outra vocação que é o guerreiro. E outra, quando você expulsa o dragão que tá doente, que tá com a praga, eu acho que ele tá com a praga. Eu não vou te dar pedra agora não, chato. Não vou te dar. Ele tá atrás de uma pedra que eu peguei lá, mas não vou dar ele não. Aqui, ó. Na hora que você faz a missão aqui, que você expulsa o dragão, aí você com o seguinte, outra dica. Expulsei o dragão aqui. Você vai ver, vai ser natural, porque você vai ter que vir aqui outras vezes. Quando você expulsar o dragão que tá com uma praga aqui, você vai ver que ele não tá muito bem não. Você, ou pelo menos uma percepção que eu tenho, tá? Você conversa com o lanceiro lá que te ajudou. Aí você pergunta qual é o nome dele e qual é o estilo de luta. Aí você desbloqueia essa classe, que é o lanceiro mágico. Dizem que é muito bom. Eu não experimentei ainda aqui a gameplay. Nessa área de fumacinha aqui, ó, você derrota ali um mini boss, podemos dizer assim, você pega esse cajado que eu tô aí, ó. Bem, então vamos lá. Aqui vai fazer a introdução aí dessa cidadezinha, beleza. Vamos direto aqui o assunto. Tá, tô leve ali, de boa. Vambora. É ali que... Greeting. You tell me, in your coming, he seems to have found, and if I may be candid, 'tis an item of precious, and in my hour you will be rewarded. It seems this jadeite orb is in high demand. Todo mundo quer esferinha de Jaja, tá vendo? Oi, you there? I don't mean to pry. Morris. Aí vai pedir uma ajuda aqui, um negócio de uns gatos. Deixa eu ver se é gato. Morris. Do you truly expect me to do? Ah não, do Morris, né? Tá. Vou aceitar aqui, mas depois eu faço essa missão. Vou focar na missão ali da maestria. Que essa maestria libera mago e feiticeiro. É o seguinte. Vou juntar minha turminha aqui. Aí vou mandar eles esperar. Beleza. Aí eu tenho que trocar de roupa. Senão o mestre lá vai sentir ofendido. Remove aqui. Vou remover também. Beleza. As galinhas vai comer feito.
Outra coisa também que o pessoal fala muito, eu não sei, por exemplo. Eu tô curtindo muito a minha gameplay. Tem horas sim que eu sinto o FPS cair, mas nada que me atrapalhe. Eu não sei se também, por exemplo, se o setup ajuda. Porque aqui eu jogo no Qled e ela tem a questão do VRR. Ela tá sempre ativada, então ela fica marcando ali de 50 a 60 frames. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho assim, que foi mais gritante, tem alguns lugares que você chega, somente os matinhos assim fica redenizando, assim, dando uns popinhos. Mas nada que... Eu vi tanta gente criticando o jogo, né, assim, de desempenho. Não sei se é outras áreas do jogo que vai ter mais... mais móveis, mais NPCs mesmo. Eu vou roubar o cara aqui na cara dura. Now then, what this could it be you have come to? Trocar Many uma are ideia com ele those who primeiro. perhaps you would allow me. Bring me the grimoire. Aí, tá vendo? Ele vai pedir 5. Você pode entregar 3 que funciona. Have you found any grimoires? Ó, tá vendo? É o seguinte, eu só tenho um. Não vou entregar não. Where they are to be found? I shall divulge but one local village assailed by the Não, foi de boa, ele não reclamou nem nada. Consegui roubar na cara dura dele ali. Rapaz, deixa eu equipar aqui. O cajado aqui. Outra coisa, esse negócio de levitar aqui ajuda pra caralho. You wish it? I shall not move from this spot. Aqui vai estar o outro, ó. Aí, pegou. Já tem 2. Beleza. Quer ver? Vamos testar aqui. Ah lá, 2. Falta só um. Aí eu vou... Aí o que eu vou fazer aqui? Como eu já me ferrei, tem que aprender, né? Chama minha turminha pra vir comigo. Pegou um anel aqui também, né? Aí aumenta a questão de magia, tá vendo? Então esse é um anel muito bom. Depois eu ponho. Não tá dando pra equipar. Ah, tá ali. Aí aqui, ó. Ali tem uma pedra de invocação ali e tal. Aqui é o canal, ó. Mas você tinha esse aqui. Chega aqui. Welcome, sir. Conversa com esse contrabandista. Aí nós pedimos uma falsifications aqui, ó. Desire one of my masterpieces. Very well. Cadê? Aí eu aqui, haja luz. Vou pedir a falsificação desse. Aí detalhe, ó, como é que é as coisas. Já tem que vir com dinheiro. Vai dar 6, 12, 18 mil, os 3. Tô com 35 mil ali, tô de boa. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Ó, menos 6 mil. Aí detalhe. Call on me if Onde muita gente não tem paciência de jogar jogo RPG de modo geral. Aqui tá falando dele. E demora um tempo pra me entregar. Quer ver? Eu vou pedir. Olha lá, pegar a falsificação lá. Tipo, eu preciso de um tempo. Ele tem um prazo ali, entendeu? Então, enfim, enquanto ele falsifica o primeiro livro, vou atrás do último livro. Oh, Rog. And he's delivered me my remedy. I still recall his... Oh, Rog. Aqui. Aye, I'm well enough, thank you.
Cadê o cara? Should you aspire clearing the high roads of such obstructions falls Vou under subir aqui na carroça. Vai dar a opção. Have you come from Vernworth? How are things there? Pô, massa, obrigado aí. Puder inscrever aí no canal aí, ajuda. Eu vou pegar Dragon Dogma agora, esse 2, e vou até o final. Eu tentei jogar um pra zerar, mas pô, achei muito datado, cara, não tive paciência não. Oh, meu Deus. Quero vazar daqui, mano. Ah, tá, eu tenho que... Pera aí. É o seguinte, que tem uma paradinha aqui. Aqui. Tem um horário da carroça. Aí eu tenho que esperar. Ponto de ônibus. Olha lá, Fernanda. O Fred tá aloprando o Dark Souls. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. É teimoso pra cá, não? Olha lá, virou, acho que agora vai dar. Vamos aqui. Muito NPC, né? Mas paga o pedágio aí. Beleza. Abriu uma porrada de missão aqui, eu não vou nem olhar, cara. Isso, ela Vernwold. Monte. Sentar. Beleza, tirar um cochilo. Com certeza, como um trajeto longo, vai ter algum entreveiro aí à noite, quer ver? Falei. Até que foi de dia, foi de boa. Sai. Let my magics grant you an elemental boon. I must admit that it feels wonderful to strike true. Temos mais fraquinhos primeiro. Ah, um detalhe aqui, ó. Não. Cara, tem que tomar cuidado com o raio, porque o raio destrói a carroça. Eu já fiz uma vez. Aí deixa ele vir aqui atrás de mim, pronto. Errou. Vai morrer o ataque. Show de bola. Por que eles estão atirando aí? Eu não tô vendo. Vem pra cá. Eu vou atacar no som, vou arrebentar a carroça. Mas bem que aqui tá próximo, né? That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt, this triumph will spur us into the next. What is that? A tower? Essa maga aí que faz esse escudo aí meio de sangue vermelho. Eu não entendi muito bem essa mecânica dela. Eu sei que é boa, que aumenta a questão da minha corrida, a recuperação de vigor. Seems there are wolves on the prowl. Eles fugiram. Ah, vamos esperar uma coleguinha. Perhaps you'd like to take care of the remainder. I grant you fire's blade. Acabou. Ainda tem? Não. Wish me to return? At once, master. Acabou, beleza. Vamos ver se agora eu consigo pegar lá o livro lá com o velho. This ladder looks sturdy enough to climb.
Perhaps new Subir e descer. discoveries await us above. Não, entrei. Aqui que faz a missão lá, ali, ó, ali, ó. Ali que vai pra missão do baile de máscara. Vamos lá no magistrado. Vamos ver se ele me passa o livro lá. It was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Essa mulher tá me vendendo a pousada dela por 20 mil. Mas não é minha prioridade ainda não. Creio que deve ser legal comprar aquela pousada, porque aí eu vou poder descansar sempre quando eu quiser e não gasto dinheiro, né? Porque cada pousada aí te cobra 2.000 ou 1.500. No mínimo. Bora lá no magistrado. Ele tá lá lendo os livrinhos dele. Vamos ver se ele vai dar o livro. Se não der, fudeu. Aí dele. Ah lá. Viu? Beleza, então é o seguinte. Ele só dá o Grimório se você iniciar a missão lá. Beleza, tava preocupado, cara. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dormir na pousada, que aí eu guardo meu save aqui. Que se eu fizer alguma merda na quest, eu tenho um ponto de volta. Macete é esse. Eita. Chovendo, amor? Chuva molhada? Tá igual São Paulo, terra da garoa. Eu não confio nessas mulheres aqui não, tá? Essas mulheres meio sinistras aí. Vambora. Mas teve um diálogo meio estranho lá com os meninos. Com os garotinhos. De onde eu vim? Aqui, né? Eu me perco. Sobe. Beleza. Ah tá, vou descansar. Fazer um ponto de save aqui. Vou fazer um ponto de saves. Vou dar uns bagaços aqui. Ó, Froze, ó, dá pra farmar. Por exemplo, tiver um lugar no jogo que tem afro, dá pra farmar legal. Aqui, ó, a pedrinha que ele quer lá, Jasper. A Onix aí, ó. Ah, outra coisa. Se você estiver fazendo mago ou feiticeiro, um lugar também muito bacana. Você, por exemplo, farma 60 mil e vai lá no Jardim dos Elfos. Depois eu mostro aqui. Eu tenho até que ir lá. Por que 60 mil? Lá tem os melhores cajados. Até agora que eu vi. Tá? Fica uma dica aí também. Não vou melhorar nada, deixa quieto. Vambora pra quest. Aí aqui é o macete, ó. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Well met. You are come to you will soon Tá vendo aqui é uma forget the pousada. fatigue of a long journey when Aí ó, treated 2 to contos que ele vai me the cobrar. foremost hospitality in all Vernwood. Eu vou descansar aqui. Porque esse aqui dá um ponto de save. Entende?
Aqui é descendo, né? Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when Tipo assim, treated too much obliged. deixa eu passar para outro companheiro que fica mais seguro, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Pronto. Deixa eu guardar aquele item ali que eu não vou usar ele agora. Senão eu acabo. Organizar depósito, depositar. Isso aqui. The foremost hospitality, much obliged. Beleza. Sistema. Só vai continuar. Beleza. Aí aqui, ó. Vamos lá fazer a quest. Aí agora eu já vou pegar. Should my tale entertain you? Nay, even if it should. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Vamos virar a carroça e vamos lá. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. 200 pila. Vamos embora. Uai, dessa vez a viagem foi tranquila. I'll gather this. It might be of use. Viagem tranquila, ninguém tumultuou. Agora é fazer as cópias aqui dos livros. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see that the item you requested is complete. Here you are, sir. Use it well. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Então aqui haja luz, já fiz a cópia, ó. Vamos fazer agora do fulminante. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all. Hope to see you again. Eu tenho que vir aqui, A forgery? I wonder whether we'll dormir, find a purpose for it. sentado. Someone might pay good coin for it, either because they seek a forgery, or because they believe it to be authentic.
Vai passando o tempo. Bem, acho que deu, né? Não é possível, né? Uns 2 dias aí no mínimo. Welcome. If you think me a liar, then buy something and the item you requested is complete. Boa. Here you are, sir. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. O último imponente aí, ó. I shall have your order crafted in good time. A little patience. Hope to see you again. A chuvinha. Vamos ver se deu. Creio que sim, mas vamos. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy some. The item you requested is Show, complete. fechou. Here you are, sir. Hope to see you again. Beleza. Então agora eu tô com os 3 originais e os 3 falsificados. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient. The flowers that bloom, from what I can glean, isn't that Greetings. We see a great many customers given our location, so you'll have to forgive us if the ale runs dry. Não é pousada aí não. Bem, vambora. Sim, pelo não. Eu vou tirar aqui o cajado. E agora? Tem que entregar o falsificado para ele. Have you found any grimoires? Ó. This will suffice. You have proven your determination. Unless, very well. Patience, my pupil. Ele vai me dar uns itens aqui também. Well, take caution in the practice. I hope you're made of stand. The acquisition of magics. Tá pronto, eu tô indo. Olha lá. Ganhei um traje. E olha lá. Aí é o seguinte, eu ganhei aquele pergaminho. Olha lá, tem a filha dele, ó. Ela vive longe daqui. Aí ali em cima tem uns textos que nós lemos.
e leva na filha dele, né? Então, como eu já sei, como eu já fiz isso e fiz errado, né? Aí que é o seguinte, temos que ler esse pergaminho, ó. Olha lá. Aí vou desbloquear a técnica do vórtice aí, ó, que é do vento, e do vento vai pro meteoro. Aí que é o seguinte também, equipamento, ó. Olha só a diferença, ó. Olha a defesa, eu tava usando esse, ó. Olha esse. Agora, é um traje feminino, né? Tô nem azul. Aqui. Beleza. Tudo prontinho. Having the arisen Bora. obtain a maester's teaching is a welcome boon for us pawns as well. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Agora a parada dela na menina. Mas cadê o cajado equipado, não? Ah, que doido. Então vamos lá. Deixa eu sair aqui. Agora tem que vir aqui em riba. Aqui, ó. Aí eu tenho que vir por essa saída. Então eu tenho que retornar a Verwold. Então vamos chamar a carroça pra gente ir para a última parte. Ah, vamos equipar o poder aqui, ó. Cair qualquer coisa, eu já faço um teste nele. Onde que equipa o poder aqui mesmo? Qled de vocações. Aqui em cima. Welcome, sir. É aqui. If you've a change of after all. Já vamos equipar o nosso Tis poderzinho folly to novo aí. linger on a single vocation when there are so many. Aí, esse aí, ó, vórtice. Entendeu? Tá aí, ó, vórtice, já pegou o furacão. Exciting methods of combat, always a pleasure. Show. Bora lá. The flowers that bloom from what I can glean. Isn't that unusual? Toda hora. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my... 200 pila, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um save na pausada lá, antes de começar a fazer a quest com a menina. Bora, galerinha. Beleza. Travessia feita na manha.
There's a ladder. Deixa eu ver se tá. After you, Arisen. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... You shan't hear me complain about... Pronto. Aqui eu tô tranquilo. Na Our manhã. adventure continues. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Vambora. Agora eu fico tranquilo. Gather round. A carroça aí já tá no esquema. In every age, when the Arisen fells the hence, horns are not to mention. They are skilled. 'Tis clear their concept of life. This ox cart. I'll need to see some coin before I let you on. Vamos lá entregar lá pra menina e pegar o meteoro. Detalhe, não pode matar a menina, hein? Eis o problema. Boa, chegamos na manha. Sem problema nenhum. Explains the harmony betwixt us. Beleza, tá limpinho aqui, não tem dragão, não tem nada. O que a gente vai fazer agora? Subir a ladeira. A gente faz um acampamento aqui, que vai ser nosso ponto de save. Bora lá. Ah, um detalhe, eu gosto de ter sempre a maga aqui, porque ela tem um poder que recupera a barra amarela ali, que é tipo, eu entendo como estamina, e também cura. Então ela me ajuda a me manter vivo. Já que o mago ele é muito vulnerável, né? Mago ou feiticeiro, enfim. Tomara que não apareça aquele tourinho que é mala pra caralho, velho. Só seguir reto. Não. Would you care to behold a forgotten riftstone as yet discovered in this world? Then follow me. It isn't far. Tá muito calmo isso aqui. Not a foe in sight. I cannot help but ache for a scrap. Vamos testar. Olha como é que ele demora em invocar o tornado, ó. Ó. Ele demora pra caralho pra invocar, mas também é chique, tá? Acabou com todo mundo, velho. Tornado é sinistro, tá? Tem pra ninguém com tornado, não. Vou montar um acampamento aqui. Naturalmente vai criar um ponto de ser. E o legal é o seguinte. Ah, não tem carro. O legal, por exemplo, dá pra combar, né?
Por exemplo, com os... Somente os Ciclope, tem uns orcs gigantão que são lentos, então você põe a nevasca, eles vai congelar eles, vai começar a congelar e mete furacão nele. Beleza, vamos embora. Contra inimigo rápido, tem um detalhe, ó. Por exemplo, ó, você entra aqui, pá. Aí você aperta R1, ó, rapidinho vai a magia. Então apertei L1. Por exemplo, tempestade, ó. Pum. Aí, agora R1. Pá. Aí acelera. Agora, esse vórtice eu ainda não tenho essa opção de acelerar a execução da magia. Aqui tem um corta-caminho aqui, vamos ver se vai dar certo. You're welcome to take whatever you like from No sense letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worm, as they say. Tô no foguinho mesmo. Eita, nem precisou. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. No doubt this triumph will spur us into the next. Sim, senhora. O cansativo dessa área aqui agora é esse lance de você ir, voltar e ir. Isso aqui é meio chatinho. Então vai ser recompensador. Eita! Olha só! Pilantra. Magistrate Waldar must be having a hard time without his spectacles. Shall we make haste for the masquerade hall? Onward to onward. Ah, vou tomar. Sai. May not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. Vanguard is yours. Lead on. I cannot fault your prowess. It's a bit early to be thanking me. The enemy yet remains. Splendid. Yes, Master. I shall hasten. Tchau. Exatamente. Isso aí. Você pega isso aí. Que é o tal do Mor ali, ó. Mina de Trovoada Mor, Nevasca Mor, Tempestade Mor. O vórtice meu ali só tá vórtice. Ó, acelerei, ó, soltei. Olha lá, ó. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Olha lá, ó. Tchau. Viu? Olha lá, gelo. O canal também é fazer o gelo e botar essa mina de raio. Fica violento, cara. Ó, por exemplo, agora, ó. Ó. Mete gelo e põe essa mina aí, ó. Fica legal. Não vou entrar tanto pra cá, não, que acho que tem um gigante ali.
Vamos pra quest. Aqui. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. It is well to be prepared, but over-preparation will serve us not. Opa, aí eu dando mole aqui, velho. Olha só, esquece que eu falei, hein? Tem um ponto de save aqui. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Freshly rested as we are, this battle ought to be in my favor. Try not to get hit. That's all that window, boy. Eita! Agora mandei, hein? Pô, dando mole aí. Você já pega o bizu, eu tava sofrendo à toa. Não. Tem uma fogueira pertinho da casa. Então esquece que eu disse que eu que não tinha... Tinha dado mole mesmo. I feel refreshed and ready for a new day. Deixa eu ver. Shall we get underway? Bora. Agora, pô, vai facilitar 1000 vezes, velho. Why won't they let me study? Why won't they let me study magic? What I can do for you? I've things to do, if you don't mind. Why won't they let me study? I fear I've naught useful to share. Why won't they let... We must be really down on our luck to get caught out in such a downpour. Não, eu dei mole porque The worst I can do is eu falo, enfim, eu dei mole aqui, ó, com essa fogueira, eu tava indo lá na outra, quer ver, ó? Em vez de vir nessa, eu tava vindo aqui, cara, eu dei mole. Entendeu? Eu tava tão aficionado em fazer a quest com ela que eu esqueci, eu passei cortando o mapa lá, não me mostrou esse ponto de fogueira aqui. Vamos descansar uma vez, vamos ver se vai dar certo. Volta nós. Tá vendo? Agora, pô, tá de boa, pertinho. Essa menina vai virar o pandemônio, cara, sério. Coisa de jovem, né? Porra, o cara ainda tá aqui, Why won't they let me study magic? Putz. Eu já peguei. Que merda. I fear I've naught useful to share. Porra, tem que se passar magias, então. Vamos descansar magias. Vou descansar magias. Eu joguei o Never Are you Win. particularly fond of this place, Arisen? We have made camp here Como é que several chama? times now. Curto muito jogo assim. Então, eu... Enfim, é dentro do nosso tempo, né? Eu tô aproveitando aí o recesso aí da Semana Santa, né?
Mas eu vim do Baldur's Gate, eu gostei muito do Baldur's Gate. Até pela história dele, o enredo, né? Mesmo sendo de turno, pô, me prendeu demais. Os equipamentos, assim, as quests são recompensadoras demais. Você sente a sua evolução dentro do jogo, muito bom. Eu só não tem New Game mais, né? E outras decisões no Baldur's Gate em relação ao diálogo, muda tudo, os equipamentos que você pode receber ou não. Eu vou exagerar bem agora. Então assim, eu já emendei. Embora aqui é diferente, né? Esse aqui não é por turno. Mas eu também curto. Eu tava até no Final Fantasy VII, o remake, né? O primeiro já com todas as DLCs. Os ladrões querendo pegar nosso acampamento. Não vai pegar não. Ah, tem uma pedrinha aqui, ó. Tô dando mole. Toda vez que a gente ativar só pra ganhar um dinheirinho ali as moedas que faz invocação do peão. Não, massa. Vamos ver. Why won't they let me study magic? I fear I've naught useful to share. Tem alguma coisa errada, cara. Outra vez esse cara não ficou e tumultuou, não. I fear I've naught useful to share. Será que é a roupa também? Não, mas aqui eu tinha vindo com... Vou passar mais disso. Esse cara ficou tumultuando da outra vez, não? Cara chato. Sai fora, velho. Tá. Filha da puta, velho. Vamos fazer umas 3 noites aqui. No rest for the weary. Let's make this a big show. We'll make them pay for disturbing our moment of respite. I grant you fire blades. Bom também que tá farmando XP, né? Vamos ver quanto que falta pra mim. Falta 4.000 de experiência, de vocação, 800 de ponto. 800 pontos. Vocação tá próxima de eu chegar no level máximo. Good morning, everyone. Fazer umas 3 aí direto, é possível. Tem que pegar a menina lá sozinho.
Vem, peguei. Vai encarar mesmo? Vocês têm certeza? Vocês querem encarar? Has anyone got a story to share? I'll hear any tale, be it of boast or embarrassment. Não é possível, cara. Agora vai. Pray, light your lantern. De novo, velho. You seem to have been choked. You're right. Prepare yourself. That was outstanding, if I do say so myself. Once more. Mais uma. Aê, até que... Vamos lá. Não é possível. Vê se eu pego a minha lá sozinho. Vou deixar a equipe aqui do lado de fora, cara. Puta que pariu, velho. Why won't they let me study magic? Por que o velho não sai daí, velho? O cara é chato, mano. You haven't forgotten us, have you, Master? We should be able to move this boulder with our combined might. A firm push is what's needed here. Would that I could allow her to do as... Might there be... Would that I could allow... Would that I could allow her to do as she... As you say, I shall remain here till you give the word. É.
maré. I fear I've naught useful to share. Why won't they let me study? Não tem muito a ver não. Pera aí. Tá bom, vacilo não. Será que eu tenho que fazer essa do garoto lá primeiro? Não é roupa aqui, não tem nada a ver não. Essa interrogação aí, eu não tô entendendo. Would that I could. Eita, quase. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Shall I lead the way? Deixa eu descansar na fogueira lá de baixo, vamos ver se vai dar alguma diferença. Última tentativa. I would have preferred not having quite so soon, but at least I know I'm up to the challenge. Try not to get hit, unless all that room goes away. I shan't allow any further harm to come to you. Douse the flame before it is too late. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Então, mas eu tô com a roupa. Olha cá. Ele me deu esse... Eu tô com ele. Tá vendo? Eu já tô usando ele. Porque da outra vez, aquele NPC lá, os tios dela e tal, não tava na área. Mas eu sempre descansei na fogueira de cá, né?
Da outra vez eu sempre vinha descansar naquela fogueira ali. Mas não faz sentido, porque tanto lá quanto cá eu passei o dia. I could have done no better. Let's know where that came from. Toma! I grant you roaring flame. Matou? Matou. Porra, não logo. Should we hunt a few monsters to start the day off? Off we go then. Só vou no banheiro aqui, peraí.
We'll never get anywhere if all we do is rest. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Freshly rested as we are, this battle ought to be effective. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Let my magics grant you an immense freedom. I'll pick that up. We might have need of it. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Challenge if I ever saw one. This will be over in moments. My curative magics are at your disposal. Wait right there. Certainly, Arisen. How might I be of aid? That was impeccably timed, Arisen. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. I grant you fire's blade. Use it well. I will not fault your power. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Yes, Master. I shall hasten to your aid. Let's take it easy today. I need
I've things to do, if you don't mind. I'm just grateful I get to lead a quiet life. I've things to... Why won't they let me study magic? Why won't they let me study magic? It isn't fair. Why won't they let me study magic? It isn't fair. Always sets me to thinking, this place. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. To battle already? It wasn't much of a reprieve. We must not let down our guard. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Stay with me, Arisen. Wait a moment. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. I hope you slept well. Why won't they let me study? Why won't they let me Why won't they let me study magic? Would that I could allow her to do as she pleases, but Such a magnificent tapestry of stars. To roaring flames.
good sleep does wonders. Come, we've much to be getting on with. Shall we get underway? Always sets me to thinking, this place. Why won't they let me stop? I fear I've naught useful to share. Always sets me to thinking, this place. This is an outrage! As you wish. I shall return directly. I've had enough. What is dreadful dull round here? All I want is to study magic. If only I had a grimoire. If you find any grimoires, you needn't seek them out. There. Oh, and Gran is... Have you brought me a grimoire, sir? Thank you for all the grimoires, sir. Is that the last of them you'll be bringing? Then you have my gratitude. Oh, mayhap this will suffice. 'Tis a ring, 'tis only fitting, really. Go on. 'Tis no cheek... Miss Trisha was put... My studies are proceeding apace, thanks to you, sir. Our adventure continues. Off we go then. Feeling rested, I trust?
Just yonder looks to be a good spot for marketing ingredients. I'd say we collect as much as... Carry. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Magistrate Waldar must be having a hard time without his spectacles. Shall we make haste for the masquerade hall? Onward to Burnworth Castle. We pawn... Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... You know where to find me. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist. Do come again. This might contain useful information. It couldn't hurt. To take a peek. No easy answers here. Don't think your one found its way inside the You could say 'twas an... I wonder if building a night... What to make of this? In every age, hence, pawns are treated with respect, not to mention, they are... 'Tis clear, their Ox carts make for relatively safer travel. One hopes these carts offer comfort, Ox carts monsters are apt to grow bold, which would be the height of madness. Should you require a cart services? This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. 'Twas a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance?
forgotten riftstone we've not discovered lies nearby. Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Am I the first to notice we've all got different vocations? It is a tad inconvenient that we can't share equipment. Goblins approach! Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. You've been doused in oil! You must steer clear of fire! I grant you fire's blade. Use it well. Tisn't much of an adventure if all we do is make camp. 'Tis enough to make camp only when the need arises. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Focus your strength, Arisen! To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Come to think of it, different masters favour different forms. One whom I served preferred to have beast forms for us. One of us was betrayed! I knew you would prevail, Master. Would seem on some catching up to do. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Let my magics grant you an elemental boon. Arisen! Are you alright? Whatever 'tis you need, I shall gladly.
you wish it, I shall not move from this spot. What is it? It is dreadful dull round. All I want is to study magic, but Gran refuses to teach me. If only I had a grim... If you find any grim... You needn't seek them out. There. All done. Oh, and Gran is like to Have you brought me a grimoire, sir? Thank you for all the grimoires, sir. Then you have my gratitude for all you've done. Oh, mayhap this will suffice. 'Tis only fitting. Go on. 'Tis no cheap... Miss Trisha was positively thrilled to receive those grimoires. May her studies prove fruitful. My studies are proceeding apace.
I feel refreshed and ready for a new day. Off we go, then. Shall we get underway? As you say, I shall remain here till you give the... Ah! I grant you roaring flame. Focus your strength, Arisen. Good morrow, everyone. Off we go then. I hope you slept well. Seems this old man's time is up. Seems this old man's time is up. Ah, now, I have a question for you, and I beg you to answer it honestly. Ó, perdão. Help Trisha acquire a grim. I shan't condemn you for it. You see, a similar deluge of magic to the one you witnessed, my father feared the same fate would befall. Não deu certo. Tis always nice to have. I was hoping I could beg a favor of you, sir. You have my gratitude.
be found where'er I turn. Hello again. É, eu vou fechando aqui. Não. Acho que não deu não. Depois eu vou ver se deu Porque é o seguinte, eu teria que ter um pergaminho aqui. E esse pergaminho ia desbloquear a habilidade. Deixa eu fazer uma parada aqui. Vou usar um cristal aqui. É, aqui tipo assim, acho que não deu certo e a história continua, né? Quer ver? Vamos aqui na vocação. Vamos ver se vai abrir a habilidade. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Não, não deu não. Só tá o vórtice. Teria que ter ou uma expansão desse vórtice ou outra abaixo. Enfim, não deu. Eu vou sair fora. E vou dar uma pesquisada. Depois eu volto. Tem que ver como que acalma ela sem matar ela, né? Mas isso aí, valeu. Valeu pro Tom Gamer. Valeu, Tom Gamer. Tá, vou também comer alguma coisa aqui. Depois eu volto. Valeu.